Hello, farmers. We hope that you have received this large envelope in the mail from IRC with a folder inside with some marketing tools that we will use to practice your marketing skills. Tunawashukuru sana na tunawasalimu sana na natumaini kwamba kila mtu atakuwa alipokea barua hii ambayo ina kitufe ndani ambacho kitatufundisha ama kitatuelekeza namna ya kujaza risiti ya uuzaji. We will be using this for activities in the coming week, so make sure to keep it somewhere safe where you will not lose it. Kwa hiyo hiki kitu tutajaribu kujifunza kuhusiana na mambo haya kwa siku zijazo, lakini tafadhali tunaomba mkichunge vizuri msije mkakitupa. Today we are going to practice. We're gonna talk about writing an invoice. So find the sheet in your folder that looks like this and pull it out to follow along. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutakuwa tunajifunza kuhusiana na hii karatasi ya ujazo wa uuzaji na naomba muitoe nje ili kusudi tuende pamoja. Being able to fill out an invoice is a very important skill that you will need before you can sell your vegetables to businesses like Pivot Produce or groceries and restaurants. Kwa hiyo tafadhali, kwa yule mtu ambaye anajua kuvijaza ni sawa, lakini kwa yule tena ambaye hajui inabidi ajifunze, na kwa sababu hivi ndio vitakuwa vinawasaidia sana kutumia kwenye masoko hiyo ya Pivot Produce au soko lolote lile ama restaurant yoyote hiyo. So let's look at the different parts of an invoice together. Kwa naomba tafadhali tufuatilie wote pamoja hapa vipengele tofauti vya karatasi hii. So here is a large version of the invoice sheet that you have in your folder. Kwa hapa ndo karatasi ambayo unayo kwenye folder yako. Okay, in the first section where you see the arrow pointing is where you will write your own. This is in the top left corner is where you will write your own name and a phone number where the buyer can reach you. Kwenye karatasi hii mkono wa kushoto kule juu ndo unakoandika jina lako na namba yako ya simu ili kusudi wale wauzaji wakikuhitaji waweze kupata kiurahisi. The next area in the top right corner is where you will find a series of numbers called the invoice number. Kwenye mkono wa kulia juu ndo sehemu ambapo kunakuwa na namba ya karatasi hii. In a receipt book, every page has a different number, and this will help you keep track of each individual sale. Na hizi karatasi kulingana na vitu utakavyokuwa unaviuza zitakuwa na namba tofauti. The next part of the invoice that we will talk about is this very first line where you will write the name of the business that you are selling to. So for our example today, we have written Pivot Produce. Na kwenye mstari wa kwanza hapa utaandika majina ya muuzaji ama majina ya soko inayouza, na mfano hapa tumeweka Pivot Produce. Under the place where you have written the business name, you sometimes might also write the business address, especially if the business has more than one location, or if you are shipping your produce to the business instead of delivering it in person. Na kwa chini yake ndo sehemu ambapo utaandika adrese ya sehemu ambapo hivi vitu vinaenda, kama itakuwa ni vitu ambavyo utatuma ama kama itakuwa ni vitu ambavyo utaenda kupeleka mwenyewe. In this gray area, the first thing we will write is the name of the person who is making the sale.
Na hapo kwenye jedwali la juu, kati ya jedwali la juu na jedwali la chini, katikati ndipo utakapoweka jina la kwako ambao utakuwa ni muuzaji. Right now, it will probably be you making the sale, so your name can go here. But in the future, if you have employees, you might write their name in this spot. Ya, na kwa sababu wewe ndio utakuwa muuzaji, unaweza ukaandika jina lako pale, lakini kama siku nyingine itabidi uwe na wafanyakazi wengine, utalazimika kuweka majina ya wale wafanyakazi. This next area is where we write the terms. And the terms just means how and when we would like to be paid. Ya, na hapo mbele ndipo utakapoandika muda, na tukisema muda ni inamaanisha kwamba ni namna gani utakavyolipa na ni kwa muda gani. For our practice example, we have written upon receipt. And that means that we would like to be paid at the time that we exchange our produce and the invoice. Ya, kwa anasema kwamba hii ndio karatasi ambayo ndio tarehe itakayoonyesha kipindi kipi ambacho utakuwa tayari kwenda kuchukua vitu vyako, ili kusudi uwape hiyo karatasi na wao wakupe vile vinavyokustahili. Next on our invoice, we will want to make sure to write the date that the sale was made. So for our example, we have written today's date in this area. Na sehemu inayofuata kitu utakachoweka ni tarehe. Tarehe unaandika zile za siku ile ambazo umeuza, na ndio maana hapa tumeandika tarehe mwezi wa 10, tarehe 28. Below this, we will look at the first column. And this column is where we will write the amount of vegetables that were ordered by the buyer. Ya, na tunaangalia kwenye mistari hii ya kushuka hapo ambapo ameweka kirangi chekundu. Hapo tunaandika namba ya vitu ambavyo tutakavyokuwa tumeuza ambavyo mle mnunuaji ameomba. In the next column is where we will write the amount of each vegetable that was delivered by the grower. Ya, na jedwali linalofuata ama sehemu ya pili ama mraba wa pili unaofuata ndio sehemu tunapoandika namba labda ya zile mboga ama ya vitu vile ambavyo tutakavyokuwa tumeuzisha, kama itakuwa ni mboga ama vitu vingine. In this large middle area is where we will list the name of each different variety of vegetable that the buyer that we sold. Na hicho kistari vikubwa kidogo hapo ambapo kuna rangi nyekundu ndipo tunapoweka majina ya baadhi ya mimea ama mbegu ama mboga ambazo tutakazokuwa tumeuzisha. Next, in the column shown here is where we write the price per unit of vegetable. And a unit is just a form of measurement. A unit can be by the pound or a unit can be by the each. Ya, hama mu murongo ukurikira niho twandika inamba cyangwa amafaranga agugwa buri ku kintu canke buri ku kilo canke buri ku paundi, niho cha tuvyandika. So while the last column showed us how much each unit costs, this new column shows us how many units of each vegetable is being sold. Ya, na hapa kwa kastari ka mwisho na hapo kutaona kwamba ni labda ni vitu vingapi ambavyo vitakavyokuwa vimenunuliwa. And finally, at the very end of our receipt, our invoice, is where we will write the total amount in dollars that is owed to us for each different vegetable variety. Ya, anasema kwamba ni kule kwenye mstari cha mwisho kule ndipo tunapoandika pesa kwa namba
inayoonyesha ni vitu gani tumeuza na vilikuwa vingapi na tumepata ngapi. And finally, at the bottom of our invoice is where we will write the total amount of dollars that we are owed from our whole order. Ya, na kule kwa chini huwa tunajumulisha ama tunaunganisha vyote ambavyo tutakavyokuwa tumevipata kutoka kwa muuzaji. We get our grand total by adding together all of the dollar amounts in this last column together. Ya, tunapata totali ama tunapata toto ama tunapata idadi kamili tukijumulisha pesa yote ambayo tutakayokuwa tumeipata kwa hivyo vitu tutakavyokuwa tumeuza. So now we have gone through every part of the invoice to talk about what it means. Ya, na kwa hiyo tumeshajaribu kupitia hili kikaratasi na kuwajulisha nini maana yake. Next week, we will practice filling in our invoice together. Kwa hiyo naomba tafadhali wiki ijayo tutajifunza namna ya kukijaza kwa pamoja. So I look forward to practicing with you next week. Say it again. I look forward to practicing with you next week. Okay, kwa hiyo tunatumaini na tutawasiliana na tutaonana wiki ijayo tukiwa tunajifunza kujaza tena kwa mara nyingine.